void. And therefore, I would like to bring it to the notice of all the police officers within the jurisdictions where these actions are being carried out to ensure that this guidance is followed so that we can maintain peace during these COVID times. And this quickly brings us to a scenario where we are having an increase in domestic violence cases in the country. We have seen this across the globe, where we're getting reports that worldwide there is an increase in domestic violence cases, but particularly for Uganda, we're also seeing these cases. And so far, the domestic violence cases alone are 328 reported within the COVID time, and cases of neglect are 53, cases of child desertion are 23, cases of child abuse and assault are 28, cases of abandoned children are 2, missing children are 43, child labor, we have 1 case, and we also have 1 case of child torture. We have 4 cases of child torture. So you can see that cases of domestic violence actually going high, and therefore the guidance given by the Minister of Lands to ensure that we don't have transactions on land issues will go a long way in ensuring that we reduce on the domestic violence cases. But also the Child and Family Protection Unit is open, so anybody who feels they are facing domestic violence cases or abuse cases can come or can notify us by phone. We also have a telephone number which is 0779 and the rest are 9s. You can use it for WhatsApp to report cases to the police, and we'll be able to respond in time. We would also like to remind you that among the guidelines that were given by the President of Uganda is the guideline on social distancing. Even when I look at us here, we are not carrying out social distancing, but we really need to ensure social distancing if we are to beat COVID-19, especially in the markets. We have observed that still in the markets, for example in Gaba, there is still a lack of social distancing, and this could increase on the cases that we are receiving. So I want to encourage that we ensure social distancing at all times as we also implement the other guidelines given. We have also noticed as police that there is an increase in vehicles and motor vehicles on the roads, and particularly we believe that this could be because some people are forging stickers. So we have checkpoints on the roads, we have enhanced them with traffic officers, and many people have been arrested for having forged stickers. Somebody gets a piece of paper, types there the name of the pharmacy or the name of a shop or the name of a supermarket, and then stamps it, and when they get to the checkpoint they just hold the paper out as though it is a sticker. So the police is clamping down on these erroneous drivers, and would like to advise you not to fall victim to these errors. So we want to encourage that only those with authorized stickers should be on the roads, and where possible, let's ensure that we are not victim to this. And I want to remind you also that the curfew still maintains, but also there was a meeting yesterday between the ministers and police on issues of border and issues of bicycle riders, and we'll come out with a position as soon as we are informed of the position of this meeting. But for the moment, the guidelines stay put, they remain as they were. We also have a number of cases of compliance and non-compliance to the directives, and we had a victim yesterday. We had a victim where PC Wandera Stephen, 51 years, attacked to Kibuku police station, was manning the gazetted quarantine area, and he was trying to ensure that there are no animals grazing in this quarantine area. Some people came in and started to beat him and throw stones at him, and unfortunately he shot at them. He decided to defend himself by shooting at them and injuring one person identified as
Menya Emmanuel, who is 34 years, and the rest were dispersed. They ran away. So at the moment, the victim was taken to hospital where he's receiving treatment. The police officer was arrested. His gun was exhibited, and we're trying to look for those others that were throwing stones and hitting at him, because what they were doing was also criminal. We would also like to inform the public that we still have some people who are trying to cross the border to go and carry out lawful activities of cultivating their gardens, but in unlawful jurisdictions. For example, in Kanungu district, we had 5 people who crossed to the DRC Congo where they have gardens, and they were intercepted and taken for quarantine. So we have them at Matanda refugee camp where we are observing them for 14 days mandatory and closely monitoring them. So I want to encourage that if you have gardens that are outside Uganda, please do not go to these gardens. And if the gardens are far from your home as well, please do not go there. So we'd like to encourage that you continue to carry out your lawful activities at home, but please do not cross to areas that you're not allowed to cross to. We also had other incidences of domestic violence. For example, in Ibanda district on 14th, one person identified as Biaruhanga Wilson was discovered dead in a swamp at Kacheri Bihunga parish in Ibanda, and the swamp was very close to his girlfriend's home, about 500 meters away. And it's suspected that this could have been a domestic violence case. We are trying to investigate it together with our SOCO and detective team, and we'll be able to come out with findings on what could have transpired. But we already have 2 suspects in custody, and anybody with further information to this will help us with it so we can conclude this matter. We also had another case of domestic violence where Angelo Slivia, 25 years, female, a Karamajong, was seriously beaten by her husband, who has been identified as Daniel Logoro, also Karamajong, and the wife was rushed to hospital at Murulinga Health Center where she passed on 14th of this month. The husband is already arrested, and we have the body being examined for postmortem. So I'd like to encourage that during these times, let's, as much as possible, try to reduce on the tensions in the home, because these are resulting into a lot of domestic violence cases, and would like to reduce on these numbers. We also had an attempted murder case resulting out of domestic violence as well, where an elderly woman, 70 years old, Nampina Faith of Mokongo village in Bwikwe, Malongwe in Bwikwe district, attempted to murder her son, 58 years, for using her land to cultivate maize during these COVID times, and she suspects that he could have intentions of selling this land. So she decided to hire somebody and paid this person 200,000 shillings so that the person could murder the son. We got this information and were able to arrest her, and right now she's at Lugazi Central Police Station where she's being interrogated. Yes, we also had a case that has been running on social media platforms, and I'm sure that many of you could have seen this case of a drunken police officer who seemingly was at a shop and bought alcohol and got drunk and uttered so many words. So we got calls coming in, and the area police in Bushenyi were able to identify, because the video was not clear on what the name is, but we were able to get the name and the person. And this is number 41149, Police Constable Oyolo James, attached to Bushenyi Police Station. He was arrested on the 11th of this month, 2020, and will be subjected to disciplinary court procedures.
So thank you very much for ensuring that this video reaches us, but also would like to encourage that wherever you are, we're supposed to work together, and that's the intention of this cooperation. So we'd like to encourage that continue to monitor our officers in the field so that we have accountability for their actions while they are there, because the uniforms we wear, the work we do, is authorized by the government of Uganda, which is your government. So I'd like to encourage that you monitor us and ensure that we get feedback on our actions so that we can take appropriate actions. Thank you so much. Thank you. Now we have Reverend Colonel Deo Akiki, and keeping it in mind that we have the press conference, another one at midday. Thank you very much. Good morning, members of the press. Good morning, Uganda. UPDF, the Ministry of Defense in general, is continuing to give the support that is necessary to the Uganda Police Force and other forces as we work towards controlling and possibly eliminating this virus from our country. Security-wise, as we support police, we are, as UPDF, continuing to focus on some areas. But before maybe I go into the details of the areas we are focusing on, I would like to thank the people of Uganda. So far, so good. There is a resemblance or some increase in compliance with the guidelines given by the Ministry of Health and His Excellency the President. Initially, we had some pull and push. That is likely to happen in an event where a situation is new, and we are glad to announce that that has gone down with the guidelines of the President and the army leadership and the guidelines from other security agencies. Our forces continue to focus on our border security to make sure that those using Panya routes especially have been either arrested or when got, they are taken to the technical people to make sure that they are checked, and then other processes follow as per the guidelines of the Ministry of Health. Currently, our borders, especially on the eastern and western, are fully manned, much as we may not have closed off every small Panya, but especially in areas of east, Sebei region has been manned. That is a stretch of about 47 kilometers. Karamoja sub-region is well manned by the UPDF. Elgon sub-region the same. Bukedi the same. Other than smaller Panya routes, which we are also trying to use patrols, especially joint patrols together with other forces, the major points that are known, especially by the customs officials, are now well manned, and we are taking all measures to see that nobody enters our country undetected. On the other side of the western axis, as you might have heard, COVID-19 has been reported getting wild in DR Congo, especially in areas of Bunia, areas of North Kivu province in general. You know, we have our borders in areas of Zombo, areas of Mpondwe, and so on. Our forces have put extra measures, have put extra deployment to make sure that we do this. As we focus on COVID-19, our forces have not absconded from their obligations of keeping our borders secure of other enemies of the state or other enemies of the country. So it is being done concurrently. We are keeping the security of the borders, but we are also checking on COVID-19 guidelines as they were given. We have also reinforced military police, especially on checkpoints. If you realize now, most of the checkpoints within Kampala are having military police together with LODUs and of course with police. And the military police in these areas are basically looking at areas related to the military, to the forces. Much as they focus on discipline, they look at passengers carried by any military vehicle or any Ministry of Defense vehicle, because there were reports of our vehicles having people not necessarily of security
That one is being checked. Identifications, our IDs to be related to the person driving the vehicle, and probably the sticker. If you have a sticker from the Interagency Joint Task Force, how do we identify that you are a member? There are some entities are not necessarily military or police or any other agency, but they are part of the Joint Task Force. We have to get your ID with the help of the military police and relate that sticker with your identification. Private vehicles holding military jackets have been impounded, and the people have been handed over to police for other procedures. And at the moment, we have not got any of or many of those incidences, and we are happy that the public is continuing to comply. Last time you saw when we were trying the LODUs in 2nd Division in Kachiri, one of the person who was donning an LOD uniform was a civilian, typical civilian, and he has been court-martialed and now is already sentenced, serving his sentence. So we shall continue to do that to make sure that we go through the remaining days, 19 or 18 days, safely and secure. We shall continue, or we are continuing to do the supportive role of police in other activities, as the Deputy Police Spokesperson has enumerated here. That one will continue as usual to make sure that compliance continues. There have not been, since the last 24 hours, we have not had serious incidents, other than one incident that happened at a certain landing site in the Kasima-Wano Island, where a police officer and an LOD, while enforcing the curfew, had a shootout with a group of youths who were coming from playing football. And in the shootout, there was an error, and the police officer named as Makanga shot one of our LODUs, an LODU called Leg Robert, and unfortunately he passed on, and then injured another civilian, Lazarus Obiriga, and the body now is at Jinja Main Mortuary. Those are incidents that are likely to come up whenever we have operations, but it is being investigated to make sure that justice is served in an event any of them flouted the standard operating procedures. I think on the military side, basically those are the matters that we are handling. Food distribution, we have been supporting that as and when the food distribution is sanctioned by the Office of the Prime Minister and the entities that are involved. So our forces are not withdrawn in an event of any relaxation. Last time there was a lack of beans, but as soon as they are available, if they are available, our forces are still deployed to make sure that they continue supporting that activity. Thank you very much. Thank you very much. Commissioner Prisons, Mr. Frank Baina. Good morning, ladies and gentlemen. This morning I'm here to share the experience that I was trying to analyze how we are doing. I want to thank the Ugandans for doing so well to listening to the orders of government and the president, but there is this information we need to know. For instance, when this virus started, it started from China, and by today, China has 82,341 cases who tested positive. At the time, everybody thought it was a Chinese problem. Even the superpower, America, thought it was a Chinese problem. This morning, the statistics from USA indicate that 348,000 people have tested positive. And the only difference in action was that China cordoned off, did a lockdown, and USA kept everything open. So when we say stay home and stay safe, this is what we mean. If we choose to continue doing business as usual, we should be ready for the worst scenario. But if we can comply and persist in hardship,
there is a silver lining at the end of the horizon. I also went ahead to look at how are we standing in as much as we are doing everything possible to look after ourselves within. And I decided to look at our neighbors who we interact with on a daily basis. We have DRC, it has 254 cases. Kenya, 225 cases. Rwanda, 136 cases. Tanzania, 88 cases. Somalia, 80 cases. Burundi, 5 cases. South Sudan, 4 cases. While Uganda is at 55 cases. What does this mean? Unless we are on the watch out of the neighborhood, we are not yet safe. So wherever you are, watch out on your neighbor, especially those people on the borderlines. They are our brothers, they are our sisters, but please, let us identify them, let us inform the authorities about them, so that we don't bring a problem which we seemed to be getting off. In as far as incidents are concerned, we only, by this morning, one incident was reported in Kanungu, where 2 prisoners tried to escape, charged of murder, but they were rearrested. Unfortunately, they didn't die. When injured, they will be taken for the fresh charges of attempted escape. Food for thought. While we are at home, this country is endowed with very rich soils. All soils in this country are rich. Did you know that if you got a mere sack, Ganebag Kadea, and poured some soil, and picked the seeds of amarasas, dodo, which is scattered, and spread on that soil, in 2 weeks you'll be eating greens without paying? So let's get out of the bed. Let's think of how to survive with the minimal resources available. Thank you. Thank you, sir. Mr. Jeff of Kisiminyu, spokesperson of Internal Affairs. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Our borders remain closed, and we are clearing only those people who are allowed to travel in the directive. And those are truck drivers and their crew. As we talk now, the ministry has boosted different areas with more immigration officers to boost border patrol, the joint border patrols with UPDF, police, and other agencies. So we have increased the number of immigration officers in northern Uganda, in eastern Uganda, in West Nile, and in the Albertine, to make sure that we work together as a team without any deficiencies of personnel, so that we can ensure that no one is entering to bring COVID-19 in our midst. We have also equipped the officers with adequate personal protective equipment. I want to talk about the passports of people who are in the quarantine. There were some reports that someone is selling those passports at an exorbitant cost of $300. Now I want the public to understand the process through which this passport goes through and how someone can get his passport back. The people who are quarantined normally get into the hands of Health first, Ministry of Health, and Ministry of Health gathers those passports, puts them on a list, and gives them to immigration. They may hand over at a point of entry, but most of them come from the Ministry of Health to immigration headquarters. Those passports are supposed to be collected once someone has finished 14 days of self-isolation
after discharge. So you are discharged, you are given a discharge certificate, and then isolate yourself. After the 14 days of isolation, you come and pick your passport. They are supposed to be collected by their owners, the owners of the passport. And of course, the rest are details. So once you know that you have finished, you have a discharge certificate, you have finished 14 days of isolation, and it is yourself, you come to Internal Affairs and you pick your passport. We know that there is a lockdown, so if there is an emergency, we can use phones that we have always given you, and the phones are 0800 199 003 or 0800 199 004. The same phones can be used to report any tendencies of corruption. Those phones are in the situation room where we receive all cases of emergencies. I would like to warn the public that there is no need for you to pay any money to retrieve your passport, which is just in custody of the Ministry of Internal Affairs. We're just keeping it, and once you are done with the self-isolation, you come for your passport with a discharge certificate, and it is free. The responsibility of giving out these passports has been given to senior officers, and the passports are stored in the office of the Commissioner for Immigration. So please do not allow anyone to stand between you and justice. I can't rule out the fact that someone somewhere can become creative and says immigration wants money, but let us avoid that. Make sure you ask for your passport. You can even call on those lines to find out the procedure if you have forgotten from now. I would like to urge the public to continue with observing the guidelines that have been provided and the directives by washing hands and avoiding to touch men, the mouth, eyes, and the nose. I thank you. Thank you very much. I request Madam Namai to give us a recap of Uganda, but briefly a summary of what you said in English. Ngenda kutandikira ku point Honorable Minister wa Lands, Housing and Urban Development oyakomye nga lagirira abantu bonna ogezako kulaba nti tekuli evictions zona mu kiseera kino ekya COVID-19. Ate njagala nnyo ogezako okubulira abapoliisi baffe bonna we bali nti emisango egikwata ku mataka ate ne emisango egikwata ku mataka mugezeko nnyo okulaba nti tekuli okutunda oba okugula ettaka lyonna, ate n'ogezako okulaba nti omuntu lwaleeta omusango ogukwata ku kugula oba okutundibwa okw'ettaka, mugezeeko nnyo okulaba nti gino emisango mugitwala ng'emisango emikulu, ate n'abo abaagala kuloopa emisango nga tebasobola kutuuka ku poliisi, tusaba nti mubeere nga musobola kusindika messages eza WhatsApp oba musobola okukubira poliisi. Kati ku messages eza WhatsApp musobola ozisindika ku namba eya 0779999999. Tubeere nga tusobola ogikolako okulaba nti teyongera ku egyo emisango gye tulina eya domestic violence, kubanga lwogenda kwetegereza ekifaananyi kye tulina eky'obusambatiko mu maka, nja kulaba nti emisango gino gyeyongedde, giri waggulu. Ng'okulabirako tulina emisango 1328
eja domestic violence ku police stations zaffe ate nga mulimu tulinawo n'emisango egy'okusulibwa abaana tulina emisango egy'abaana abaabula ku bazadde baabwe tulina child labor okwosa abaana abato tulina okutulugunya abaana abato emisango ena so mujja kulaba nti emisango egy'obusambatuko gyeyongedde so tusaba nti bw'oba oli awo gezako nnyo okulaba nti okendeeza ku misango gino kubanga mu kiseera kino tukimanyi nti famiri zonna ate kati ziri wamu omwami omukyala abaana bali mu nnyumba emu tebafuluma so mugezeeko nnyo okulaba nti mubeera wamu mu mirembe temulwana ate temwongera ku misango gye tulina kubanga nja kubawo ekyokulabirawo nti tulina omusango ibanda omusajja twamuzudde omwami Byarwanga Wilson twazudde omulambo gwe mu swamp Kacheri mu Bihanga parish mu Ibanda omulambo guno twagusanze 500 meters kuva ku nyumba ya mwagazi we so kati omukyala twamukute n'abalala babeere nga batuyamba mu kunoonyereza kuno naye ate olaba nti kino tekijja kuyamba kumuzuula tekijja kuyamba kumukomyawo mu bulamu so tusaba nti obusambatuko mu maka tubukendeeze ennyo tulina n'omusango omulala Karamoja mu Ena Park district omukyala Angelo Slivia ow'emyaka omukyala Angelo Slivia ow'emyaka 25 Ena Park naye omwami we yamukubye n'amukuba bubi nnyo ne tumutwala mu ddwaliro mu Rulinga Health Center we yafiiridde jjo ennaku 14 kati omwami tumukute ate n'omulambo gw'omukyala tumi kugukebejja tubeere nga tulina omusango oguweerako kati bino biraga nti obusambatuko buno mu maka bugenda nga bweyongera ate naffe tusobola okubuzza wansi bwe tuba nga tugezaako kubanga nkimanyi nti bwe tugezaako okulaba nti ffenna ewaka tulina emirembe era tetujja kulaba emisango nga gino so tusaba nti ebyokulwana tugezeeko tulabe nti tetubikola tulina omusango omulala mukyala Nampiina Faith ow'emyaka 7 eyagezaako okugula abatemu babeere nga batta omutabani we ow'emyaka 58 ku lw'okugezaako ng'alowooza nti mutabani we yagezaako okutunda ettaka lye kati n'agula abantu naye ate ekirungi bano abantu ne bategeezako poliisi ate ne tufuna amawulire ne tusobola okukwata omukyalo w'emyaka 7 ebwikwe ne tumutwala mu kkomera so tusaba nti tugezeeko nnyo mu biseera bino okulaba nti tukendeeza ku misango gino egy'okulwana n'obutabanguko mu maka tulina omusango omulala ogw'abo bataagala kuwuliriza directives president ze yatuwadde kati omupoliisi waffe Wandera Stephen ow'emyaka 21 era ng'agezaako okugoberera amateeka gano okukuuma ekifo ekya quarantine agoba ebisolo ebiri mu kifo ekyo kati ne bajja ne bamukuba amayinja ne bagezako muddukute naye n'abakuba amasasi omupoliisi ono tumukute tumuyina ate tuli mu kunoonya abo babadde nga bamukasukira amayinja kubanga nabo bakoze obumenyi bw'amateeka so tusaba nti bino tetubikola ate nga tulina abapoliisi ku checkpoints nga mulimu n'aba traffic tulina ne joint task teams ku checkpoints ogeza kulaba nti tukendeeza ku muwendo ogwa mmotoka n'ebidduka ebirala bye tulaba ku makubo gaffe kubanga Ministry of Works yateekako stickers naye tugenze kulaba nga abantu bazijingirira nga bagezaako nabo okubeera ku kkubo
ate abalala osanga nga bawandiise ku kapapula ne bateekako erinnya ly'edduuka oba erinnya lya supermarket naye nga tekasobola n'okukola nga sitika ne bakakwata mu ngalo bwe bati nga balaga bapoliisi. Naye abalala tugenda kulaba kasika ke bateddeko nako kajingirire. Naye abalala osanga nti oluusi RDC yamuwa oba DHO yamuwa ekiwandiiko nti abeere nga asobola kugenda mu ddwaliro last week. Kati ye ayagala kukikozesa ne wiiki eno. So abo nabo bali ku kkubo. So traffic officers bali mugeza kulaba nti bano abantu babakwata, naye okwewala ekyo tusaba nti temukosa stickers enjingirire oba ebiwandiiko ebitakyali mu nkola. Tusaba nti ekirala tugenze nga tulaba omuwendo gw'abantu mu butale gweyongera ate abantu twagala bajjukiza nti mu directives His Excellency ze yatuwa ogeza okulaba nti tukola social distancing, tetusemberera nnyo kumpi n'abantu abalala. So tusaba nti tugezeeko nnyo obutasemberera abantu abalala mu butale, tuteekeko distances abantu we balina okuyimirira, ate tuzikozesa okulaba nti ekirwadde kino naffe tekitutuukako. So kati tusaba nti mu butale tubeere nga tukendeeza ku muwendo gw'abantu mu butale, ate nga tugezeeko n'okulaba nti abo abayingidde tebasemberera nnyo kumpi n'abalala. Kuliko omupoliisi gwe tugenze nga tulaba ku butambi obwa social media nga omupoliisi ono waffe owa Uganda Police Force twamuwa ebisaanyizo ne tumuwa uniform yaffe, naye ye n'agikozesa mu bukyamu, n'agenda n'agula omwenge n'atamiira ng'ali awo mu bantu. Kati abantu ne bamukwata ku katambi, ate baakola bulungi nnyo kubanga kituyambye naffe okutegeera omuntu ono ne tumutegeera nga namba 41149 Police Constable Oyolo James. Ono akolera ku poliisi ey'e Bushenyi, ate nga lwe twafuna katambi kano ne tukakozesa ne tubeera nga tusobola omukwata ku nnaku 11 ogw'omwezi guno 22, ate nga lwe twamukwata kati tumuyina mu kkomera, tugenda kumuyisa mu matendera aga disciplinary court. So ku lwekyo tubasaba nti bw'oba oli awo ng'olaba omupoliisi ali mukozesa bubi ebisanyizo bye twamuwa oba uniform oba emundu oba ekintu ekirala nga batoon, tusaba nti mubeere nga mumukwata ku katambi oba nga mumukuba ekifaananyi, tubeere nga tusobola okukwata omuntu oyo nga tumuza mu mbeera, kubanga bino bye tukola tubikolera mmwe ku lwa gavumenti yaffe ate gavumenti yammwe. Kuliko n'abantu 5 be twakutte Kanungu nga tuyitira mu task force, district task force ya Kanungu. Abantu bano 5 babadde nga bagezaako okugenda mu nnimiro zaabwe mu DRC Congo. Kati okuviira ddala mu bye twabagambye nti bw'oba olina ennimiro wabweru wa Uganda obeere nga togendayo, oba nga ennimiro yo eri walako n'ennyumba yo togendayo, naye ennimiro bw'eba eri kumpi naffe twagala ogenda ebeere ng'osobola okufuna ekyokulya. Naye okufuluma eggwanga oba okufuluma disitulikiti emu n'ogenda mu disitulikiti endala, ebyo tetujja bikkiriza. So tusaba nti mugezeeko nnyo okulaba nti gano amateeka tegabakwata. Those are the Thank you. Afande. Musiibye mutya bannayuganda abatulaba, ffe ng'eggye ly'eggwanga UPDF tugenda mu maaso n'okukoleraganira wamu n'ebitongole ebirala ebya security oba ebyokwerinda okulaba nti eggwanga lyaffe mu kaseera kano ak'akazigizigi ligenda mu maaso okubeera litebenkevu, era n'okulaba nti obukwakulizo President bwe yateekako n'ekitongole kyaffe eky'obulamu nga tubigoberera. Era twagala nnyo okusiima bannayuganda
abakoze kyonna ekisoboka okulaba nti bagoberera amateeka gano nga bwe bagataddewo, era tuvumirira abo abagenda mu maaso n'okugamenya. Tujja kukoleragana wamu ne poliisi okulaba nti tebagamenya, kubanga ogwo gwe mulimu gwaffe. Ffe nga UPDF tukyagenda mu maaso okuweereza obukuumi obwannamaddala ensalo zaffe ezeetoolodde Uganda okuva mu mawanga agetwetoolodde, naye nga tugenda mu maaso n'okuteeka mu nkola enteekateeka y'okulaba nti obulwadde buno oba ekirwadde kino tekituyingirira nga kiyita mu nsalo zaffe. Ensalo zaffe eza Uganda mulimu eziriko abazikolako okuva migration oba ezimanyiddwa, naye mulimu buno obukubo bwe tuyita bupanya. Tusobodde okulaba nti amagye gaffe nga tukolera wamu n'ebitongole ebirala ebya security tugamaaninga oba tusobole okukolawo patrols emisana n'ekiro. Oba ogezaako kuyitawo ekiro ojja tusanga nga weetuli. Era okuva mu regions nga Sebeyi, Karamoja, Elgon, Bukedi okuva eyo ensalo yaffe ne Kenya zonna kati weetuli. Ne bwandibadde nti wayinza okubaawo obukubo obutonotono obulala bwe tutaliiko, naye nga tusobola twakiwuliddeko nti bannaffe wano e Congo ate kumpi ddala mu bitundu by'e Beni akawuka kano kayongeddemu obukuumi obwannamaddala mu bitundu byaffe ng'empondwe, ebitundu by'Oraba, ebitundu bya Zombe eyo, okulaba nti abantu abajja bwe baba bayingidde mu bukyamu tubakwata basobola okutwalibwa mu mateeka, mu mbuga z'amateeka, basobola okubeera babapimye kubanga testing kits twazifunye. Ne bukyandibadde nti tukyayongera okulaba nti tuyina abasawo abakola ku testing kits ez'abamala, naye nga weetuli tulabe nti booda zaffe ezo tezituleetera ate olwadde okuva saidi eri ey'e Congo. Ekirala twalabye nti mu checkpoints zaffe naddala wano mu kibuga twayongeddemu military police. Ku checkpoint kuliko military police, kuliko LDU, kuliko ne Uganda Police Force. Kyalese ne tukola bwe tutyo bwe kulaba nti abasirikale baffe naddala nga tukozesa military police abatambula, kubanga president yatugambye motoka za magye zitambule, naye tulina officers baffe abali essential abalina okutambula, naye twagala kulaba nti motoka zaabwe ze batambuza eza bwannannyini tebazikozesa bubi, okulaba nti bw'oba oyina stiika oba gwe oli memba wa Joint Task Force tosobola ate okutambula nga okozesa stiika mu motoka nga ate toli memba wa Task Force naye oli memba wa UPDF. Twagala okulaba nti ID gy'oyina egenda mu layini emu ne motoka gy'ovuga, kubanga n'ennamba tuziyina n'obufaananyi tubuyina ne stiika gy'oweereddwa oba kye tuyita ekibali nakyo ky'oweereddwa. Twagala okulaba nti bano abadde bakozesa ebyambalo byaffe nga biteeka mu motoka emabega ku mitto tusobole obbakwata, kubanga kimenya mateeka okukozesa ekyambalo kyaffe ze tuyita military stowers. Era abo twabakutte, mwalabye ejjo bwe tubadde tutwala mu mbuga z'amateeka ba LDU bano abaakuba abantu abatugumbula abantu mu tawuni wano, wabaddewo civilian omu gwe twakutte, era kooti marsho yaffe ey'amagye ey'ekibinja ekisooka n'emusindika mu nkomyo. Ekirala kwe kulaba nti military police eyongera okusapootinga oba okuyambako poliisi okulaba nti tuteeka mu nkola obukwakulizo buno nga bwe babutuwa. Tugenda mu maaso n'okulaba nti amagye gaffe naddala abaofficers baffe okuva mu Operation Wealth Creation nga bayambibwako LDU, nga tukolera wamu ne poliisi ne Red Cross bagenda mu maaso okuweereza abantu emmere aba bali supposedly okufuna, n'okulaba nti bakolera ddala ekyo kyennyini kye bateekwa okukola. Bwabaawo okuyimirira ffe amagye gaffe tetugagjeewo, gajja kubeerawo mpaka office ya Prime Minister bw'enaagamba nti tugenda kitundu bwe kiti, emmere bwetu weeri, era abasirikale baffe bajja genda mu maaso n'okuyamba bannayuganda
okulaba nti bafune emmere ate entuufu n'omubungi bwayo bali supposed ogifuna. Mpozi ekirala abasirikale baffe abakugu ennyo bakyagenda mu maaso ne Ministry of Health okulaba nti bagiyambako eri ku Ministry Headquarters nga bamanaginga incidents ate n'abo abaweebwayo okuyambako ebyobulamu ba medical okuva mu UPDF nga nabo bagenda mu maaso okuyambako era tebannaba kuvaayo. Mpozi olunaku lwajjo waabaddewo akabenje akamu ku kazinga akamu ke bayita Kisiima 1. Omusirikale omu wa poliisi bwe yakubye amasasi mu butali bugenderevu omusirikale waffe wa LDU bwe bayita Legu Robert ngono omusirikale wa poliisi bamuyita Makanga n'alumya n'omuntu wa bulijjo omu era omulambo gwo LDU eno kati guli wali ku Jinja main mortuary. N'omusirikale waffe n'omusivilian omu gwakubye naye bamujanjaba okulaba nti asobola okutereera. Kino tujja genda mu maaso n'okukirondoola okulaba nti kiki ekibaddewo oba waabaddewo obutagoberera amateeka ga operations. Ekyo abakugu baffe ba investigators bajja kikola obulungi nga tukolera wamu ffenna nga joint task force okulaba nti tukinyonyola bulungi family z'abantu bano. Ekyo ebyo bibaawo accident esobola okubaawo naye engeri gy'ebeera ebaddeko tulina okugirondoola ne tulaba kiki kye tukola. Naye nga bano babadde bagezaako okuzibira oba okugaana abalenzi ababadde n'abawala abadde bava kuzanya akapiira ng'ate obudde buweddewo bwe bagezezaako okubajjako amaato gaabwe ne bagezaako ate okulwana. Kino ky'ekintu kye tubadde tuvumirira. President yakyogeddeko katuleme okuteeka mu ab'ebyokwerinda okubateeka mu buzibu bwe butyo kubanga ate bubagezaako okwerwanako basobola okukola obubenje obulala nga kano bwe kabaddewo. Ndowooza byebyo. Tuyanza nnyo Levantanode wa Kiiki omumyuka w'omwogezi wa defense kansabe Commissioner Prisons Frank Baine. Ombimpi twongera okusiima abo abagoberera amateeka. Leero njagadde mbaleetere ennamba y'abo ab'ekirwadde bekyakute mu mawanga ag'enjawulo ate n'obalaga nti ekirwadde kino bwe tubeera nga tusobodde okugoberera amateeka nga gavumenti bwetusaba kijja tuyambako kubanga tukiziyiza. Ntandikira ku China gye kyatandikira era kyakakwata abantu 8,241 so nga Bungereza kyakakwata abantu 9,876 ne Amerika eyali erowooza nti kino ekirwadde kyaba China yakakwata abantu 64,448. Ng'enjawulo eriwo nti China ekirwadde bwe kyayingira ne basiba buli kamu abantu ne babeera waka moroka ne bazisiba ebisaayi by'ennyonyi ne babisiba kwe kwaviira kuba nti ennamba y'akawuka okusaasaanya n'esigala nga ntono. N'ekirala naddala abantu baffe abali ku bitundu ebya booda nti muliraano gyaffe tekiri bulungi tulina okutunuulira enkalakalira tulabe nti abo abantu abazze nga bagenyi tubaripootinge bakeberebwe baleme tuleetera obulwadde. Ku mawanga agaffe agatuliraanye Democratic Republic of Congo ina abakakwatibwa bali 254, Kenya 225, Rwanda 136, Tanzania 88, Somalia 8, Burundi 5 ne South Sudan 4. Nikitegeeza nti ekirwadde kitwetoolodde naffe tukyali ku bantu 55. So tulina okulwanira wamu tulabe nti ekirwadde kino tekituyingirira nga kiyitira mu makubo naddala agava eri baliraanwa. Tunuulira muliraanwa we nabe ekigenda mu maaso. Nti ekyokubiri twafunyeyo abo abasibe omanyi teri musibe ayagala kubeera mu kkomera ab'e Kanungu bagezezaako okwagala okutoroka 2 naye abasirikale ne babakwata era tugenda bavunaana musango gwa kutoroka. Wano okubadde kuwabula nti ebimuli byaffe bino bye tulabirira buli ku makya
mu lubalaza singa tuteekamu doodo oba sukuma wiiki ne tugatagata kyandibadde kituyambako okuba nti tufuna enva endirwa nga tetugenze mu katale naddala mu kiseera kino neyansa tuyanza nnyo amagezi ago mpulidde fokusiminyo abeko kyayogera naye nyongera okwebaza abannayuganda olw'okugumiikiriza gavumenti mu biragiro byewa ne baba nga babitambulirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwongera okuwuliriza omukulembeze w'eggwanga, tukolere wamu tuwangule omulabe COVID-19. Minisitule y'ensonga z'omunda egaddewo ensalo ng'abayitawo bebo bokka abalagirwa okuyitawo oyingira oba okufuluma nga be baddereeva n'abantu babe batambula nabo batandimen oba n'omuntu omulala omu nga tebasukka bantu basatu. Minisitule yayongezza abakozi abaali babeera ku kitebe ne tubongerayo mu Eastern Region, mu Northern, mu West Nile ne mu Albertine okwongera okunyweza enkola gye tuyita Joint Border Patrol, nti tubeera ne patrol naye nga kuliko ebitongole bingi, kubeerako Poliisi, kubeerako Immigration, kubeerako UPDF oluusi, ate waliwo n'abalala betukola nabo ababeera ebbali okutuwa information. Netuba nga twongeramu amaanyi mu kulawuna ensalo zaffe okulaba nti tewali muntu ayingiza ekirwadde kinnamutta. Era n'abakozi baffe twabawadde ebikozesebwa. Nyongera okulabula abantu bonna abaagala okusalinkiriza ensalo nti tuli bulindaala era tujja kuba tubakwata. Njagala okutangazaamu ku nsonga ezibadde zoogerwako nti abantu basaba ensimbi ku bantu abamaze karantini nga bakima passports zaabwe. Njagala okubategeeza passport bwetambula ne wetugitereka era mitendera ky'omuntu gy'ayitamu okugyayo passport ye. Abantu abagenda mu karantini basookera mu mikono gy'ekitongole eky'obulamu, Ministry y'obulamu, ne babajjako passports ezo. Oluusi basobola okuzitukwasa ku nsalo wennyini oba ku kisaawe, naye passports ezisinga zimala kwekoonako ku Ministry headquarters ne zijja ku Ministry y'ensonga z'omunda, era tuzitereka mu ofiisi ya Commissioner wa Immigration avunaanyizibwako ku nsalo. Ate twateekawo buofiisa abaliko ku ddaala lya waggulu okulaba nti bakola ku kya passport. Kati omuntu waba amaze ebbanga ery'ennaku 14 nga bamaze okudischarginga, bwe bakudischarginga Ministry y'ebyobulamu ekuwa discharge certificate, n'obeera nayo n'omala ennaku 14 ez'olusirika nga wayise nga bamaze okudischarginga lwanaku 14, bwe luggwako otambula bulambalamba n'ojja n'okima passport. Naye wabeerawo obwangu ate nga tukimanyi bulungi nti waliwo lockdown, nga wetaaga passport osobola okukuba essimu ezo ziri noti 8 noti 199 noti 3 ne noti 8 noti 199 noti 4. Essimu ezo singa wabeerawo omuntu yenna agala okusala amagezi okweteeka wakati wo ne gavumenti yo n'akugamba nti aba immigration baagala nsimbi oba omuntu yenna yeetaaga ensimbi okuddiza passport yo, kuba bukubi essimu otubuulireko oba basaba ensimbi okuzzaayo passport. Naye tubalabula nti temuwa muntu yenna nsimbi kubanga okuddiza passport kisaanidde kuba kyabwereere era
twateekawo enkola nti omuntu oteeka okujja mu nnyini, oteeka okujja ne discharge certificate ate nga omaze ennaku 14. So twagala bannayuganda baleme kubuudisibwa mu ekyo nti waliwo eyeetaaga ensimbi. Njagala kwongera okubeebaza era n'okwongera kubakakasa nti bwe tunaaba tugenze mu maaso n'okukwata akabanga akatonsemberera okunaaba mu ngalo n'obutekwatakwata mu maaso, mu nnyindo ne mu kamwa, tujja kumalako era kino ekirwadde tujja kukyanganga. Mwebale nnyo. Thank you very much, sir. Unless there is something so pressing, we conclude this press briefing as we wait another one. We are going to have the Minister of State for Agriculture who has already arrived. Thank you, officers. Wait for you the next time. Thank you. Tuyanza nnyo tuyanze afande namaye tugenda kubanga twogerako ko naye waliwo ensonga enkulu azitwagala ayogereko. Afande waliwo ekibadde gaba okitegeddeko ekyomusirikale eyakubye abantu nga mulimu n'abasawo mu kiseera kino banyiga by'obuwundu. Twagala afande obeere ng'okitangazaako. Kituufu nti mu kiseera kino era waliwo bwe tugenze nga tulaba abantu abamu nga bakuba aba security ate n'aba security abamu nga beeyisa muneeyisa nga sintuufu. Kati nga bwe muvuddeyo ne mutugamba ku nsonga eyo ey'okukuba abasawo n'abantu abalala eggaba, ffe nga poliisi tugenda kitwala tubeere nga tukinoonyerezaako, naye nga era twagala basaba nti Remulaba ensonga ng'eyo oba nga abantu oba mulabula abantu baffe ababulijjo bwe balaba nga waliwo ensonga ng'ezo babeere nga baggyeyo obusimu bwabwe nga bakwata ku katambi oba nga bakuba ebifaananyi, tubeere nga tulina obujulizi obuwera ku nsonga ezo. Naye ate abapoliisi baffe bajja kunoonyereza era tusaba n'abo abaakubirwa oba abaakosebwa babeere nga basobola okujja ku poliisi ebali kumpi baloope, tubeere nga tusobola okulaba nti guno omusango era tugukolako nga bwe tukola ku misango emirala egy'enjawulo. Kati era twagala n'okulabula abapoliisi nti mu kiseera kino katukole nga bwe tulina okukola emirimu gyaffe egyatuweebwa gavumenti, tubeere nga tugeza okulaba nti ekifaananyi kyaffe kibeere kirungi, kubanga tukimanyi nti mu COVID-19 mu kiseera kino abantu balina bingi ebibaluma, balina bingi ebibanyiga. So katugezeeko nnyo okulaba nti mu neeyisa yaffe tubeere nga tuyambako abantu bano okulaba nti nabo bayita mu mbeera eno. Naye ate lw'osanga nti omuntu akoze obumenyi bw'amateeka era muyise mu ngeri amateeka nga bwe gatulagirira okulaba nti bano abantu tubayisamu, ate nga tulabe nti ne bwe nga tubatwalira ddala mu mateeka era tubeere nga tubayisa bulungi nga professionalism nga bwe tulagira tubeere nga tukola. Anayanza fande kumakya obadde ku Soti TV olabye embeera bweri mu katale k'eggaba abantu n'omugoteko oguliyo, abantu bano nga mmwe poliisi amuyambako ebitongole ebirala okulabika nti mukwasaganya embeera eyo, mugenda kulabika nti mukikola mutya? Eggaba obyogeddeko wano nayongera okutanduula ku mbeera eyo. Era mulimu gwaffe nga poliisi okulaba nti guidelines ne directives president ze yateekako abantu babeere nga bazigoberera. So mulimu gwaffe okugenda mu bifo nogeza okulaba nti guidelines zino ziri mu nkola. So poliisi eyeegaba ne poliisi eziri kumpi zijageza okulaba nti zituuka mu butale obwo bwe twayogeddeko okulaba nti abantu directive eyatosemberera bagigoberera bulungi, kubanga mu kiseera kino okusemberera omuntu wojja kawuka. So tusaba nti tubeere nga tugezako nnyo okulaba nti tusemberera abantu, tulekeko distance gye batugambye 4 meters ogeza okulaba nti abantu tebalwala. Afande ekisembayo waliwo embeera kati eri mu Kampala, jamu mungi nnyo kati ku nguudo ez'enjawulo. Tulaze abantu ku makya mu show yaffe y'okumakya omunyo ku makya nga jamu akutte kumpi kuva gaba kutuuka mu kibuga n'okucekinga kungi nnyo n'ebiringa ebyo. Waliwo ekyenjawulo kati ekiriwo poliisi n'amagye oba ne security bye mugenda maaso n'okukola? Kituufu nti twagenze nga tulaba nga ku makubo gaffe emmotoka nga zeeyongera
n'ebidduka ebirala ebyenjawulo nga piki ne booda nga byeyongera. Kati ekyo kiyinza kuvaamu okwongera okusesagana kana kawuka. Kati songa lwaki twavudde ne tugamba abali ku checkpoints ne tubongeramu amaanyi, ne twongerako aba interagencies ez'enjawulo, ne tuyongerako aba traffic, ogeza okulaba nti abo abali ku kubo be balina okubeerawo ku kubo, kubanga president yatulagirira nti waliwo aba essential services abalina kubeerawo nga bagenda ku mirimu gyabwe, ate abalala tubeere nga tusigala waka. So kati abali ku checkpoints era bajja kuba nga bacheckinga abo oba olina emmotoka nga eriko stiika, tujja kugikebejja kulaba nti eyo stiika yetambulira ku mmotoka eyo, era tugezeeko okulaba nti n'eyo stiika ntuufu, kubanga nga tulaba abalala nga bagenda Nasa Road nga bagenda wala we bakolera stickers nga bajinjirira stickers, abalala bawandikako n'osanga nga awandiseko pharmacy yo bawandiseko edduuka supermarket ku kapapula, ate lwatuuka ku checkpoint ajayo akapapula ko n'akabalaga nti katuufu. Kati abapoliisi n'abalala aba agencies ez'enjawulo abali ku checkpoint bakebeja ne balaba nti kana akantu katuufu basi katuufu, return si kituufu tukukwata. Ate netugezako n'okulaba nti eyo emmotoka gy'otambuliramu eriko stiika eyo olinamu abantu bameka, kubanga nakyo kikulu nnyo, kubanga balala batandise n'okukola obwa taxi nga bakozesa stickers zino zetwayibwa Ministry of Works. Kati ekirala waliwo n'abo abaafuna ebiwandiiko okuva mu office ya DHO, District Health Officer, oba office ya RDC. Naye bino ebiwandiiko bw'obifuna bikola olunaku lumu. Kati abakyabikozesa nga byagwawo, oba nti kyali kya last week oba kyali ku Tuesday ng'okikozesa ku Friday, kati abo nabo tujja kuba nga tubakwata kubanga bye biwandiiko si bituufu. Tuyanzeke afande Pole Namaye amyoka obaolyawo amwogezi wa poliisi mu ggwanga leero yabadde wano ng'atangaza ku nsonga enkulu n'okusingira ddala azitulaza abantu ku makya mu bitundu ebyeggaba n'embeera nga bweri ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga Uganda, kubanga jamu akomyewo mu Uganda. Abantu beebuuza nti obaolyawo twazzeeyo ate mu mbeera eri oba tukyali mu kalantini. Abadde atangaza ku mbeera n'embeera endala eri mu butale obw'enjawulo nga bwe mugenze mu maaso n'okumuwulira. Ekiseera kyonna tugenda kuba nga twegatta ku Minisita Bright Lwamirama agenda tutangaza ku nsonga eziri okusingira ddala mu by'obulimi n'obulunzi. Nsubira ensonga y'enzige yemu ku nsonga enkulu zagenda okuba nga ayogerako, obutale bw'ente, obuvubi n'ebigwa mu kkowe eryo. Tujja kuba nga tubeegattako afande Minisita Bright Lwamirama bw'anaaba azze wano bwenyimiridde okulabika nti abaako byatangaza eggwanga. Mu kiseera kino katudde yate mu studio atubeere nga tugenda maaso n'okugenda maaso n'ebirala nga bwe tulinda kubanga ye yatuuse dda wano. Ekiseera kyonna agenda kubanga ajja wano studio. Omuzinda Longo baddiza tugenda kudda na Minisita Lwamirama. Happening now. Sound system.